היה? Catastrophe. Balagan. France, it's finished. La France aurait dû rester au front. Le Pen. Mélenchon, c'est un antisémite. Il aime pas les juifs, il est que pour les Arabes. Il n'y a que la Palestine qui sort de sa bouche. Hi guys, so today in breaking the language barrier, the language that is gonna be broken barrier of English card language, do not speak it, sorry. That's gonna be mostly French, which I don't speak, but there are subtitles, so I can translate the subtitles that are in Hebrew. Actually, maybe if it's in French, then it's gonna be easier to put actual subtitles that are in English that would translate properly what they're saying, but I'm gonna translate it anyway. So this is in Netanya. So Netanya is a city that has a very high percentage population of French Jews. By the way, most French Jews are actually from Morocco and Algeria and actually Northern Africa. They are French. So they are going around and asking just people on the street there that if you know the center of Netanya, you'd know that your chances of encountering someone who is from France is basically 50%. Really, really high. So I think, and I watched this clip and I thought it would be funny. So what do Israeli Jews that are also French citizens think about the elections in France? מה חשבת על הבחירות עכשיו בצרפת, מה שהיה? Catastrophe. Balagan. France, it's finished. La France aurait dû rester aux Français et France should have stayed France, la but partie the de left gauche is n'est against pas the pour les French. Français. ואתמול בבחירות הצבעת? Did you vote yesterday? Mélenchon Who mal? did you Il ne vote peut pas y like? avoir un futur si Mélenchon It's est like là. there is no future if Mélenchon is there. She voted for Marine Le Pen. C'est Hitler. Who Hitler? היטלר. Bien sûr, non, Who c'est is impossible. Il Hitler? ne peut pas gérer la France. את חושבת שלפן באמת השתנתה או Do you שהוא really אבא think שלה? Le Pen Non, is elle n'est pas different? comme son père. And you're like, no, she's not Elle like aime her la dad. France et elle ne veut She pas loves France. d'extrémistes. She doesn't Elle want ne veut pas extremism. de personnes qui She gâchent doesn't la want the people France, who qui ruined cassent la France, qui that brûlent la break France, qui that volent la France. Il faut quelqu'un put qui France tienne on les fire, rênes, qui that construise, steal France. qui gère They vraiment le need pays. somebody Alors, who pas actually forcément. Non, gonna je veux plus revenir. Non, plus build the jamais. country. And I was like, Never, are you gonna never, go never. back? And I was like, no, not going back. רגע אחרי שפורסמו התוצאות הסופר דרמטיות בבחירות בצרפת, הגענו A לעיר הכי moment. צרפתי שיש Let me בישראל. check if there are subtitles. Oh yeah, awesome. נתניה, כדי לדבר עם אנשים שחיים פה, הרי להרבה מהם יש זכות בחירה, גם הם יכלו לצאת ולהצביע. רצינו לשאול, למי הם הצביעו, לשמאל, לימין, מה הם חושבים על מה שקרה שם. האמת היא שהתוצאות, מה זה הפתיעו אותנו? כמה שנים? Okay. And they says like the results really, really surprised him. I have to say the only reason he got surprised is because he comes from a left-leaning. I mean, to be honest, compared to other news channels in Israel, it's like more center-leaning, but center-leaning. So they're like surprised that, I'm gonna spoiler alert, they all said that they want Marine Le Pen to win and that they are very sad that Mélenchon won and they were all pro Marine Le Pen. Surprise. And it's like, oh, shocking. And it's like, in the comments are like, because I saw the comments were like, only right. Like, you see how detached are you from the people? You actually are shocked that most French Jews would be in favor of the right national, like the National Party of France. What's wrong with you? You guys have no idea, like you're so biased towards your own leftist thinking. Yeah. 10 שנים? כן. אז איך את לא מדברת עברית? כולם צרפתים. יש מאז 7 באוקטובר יותר צרפתים בנתניה? I'm asking like, are there more French people ever since the 7th October? They're like, and okay, so another thing they talk a lot about this in this video is that there are a lot of French Jews that are afraid to be in France because they get really threatened a lot. And one even said that there was someone. I mean, actually, let's watch it together and then no spoiler. כולם ביחד פה. Même s'il y a des gens comme ça, de gauche, les manifestations, יש בעיה פה. Mais כולם ביחד, זה יהודים. On tombe, on se ramasse. I love this. So like, she says, like, in Israel, you fall and you get up. In France, no, something falls down. Nobody's gonna pick it up. En France, tu vois quelqu'un tomber, il ramasse pas. Moi, ici, j'ai pas peur. את הצבעת? לא. pourquoi?
La France, c'est fini. Like it's amazing Ça the m'intéresse number pas. of times the people Moi, who said aujourd'hui, like c'est Israël. there Rien isn't qu'Israël. French is finished. Like that's how they describe it, a lot of them. כמה זמן את בישראל? 5. 5 שנים. Quand il y a eu les attentats à Paris, Bataclan, She moved because of the Hyper terrorist attacks in מי יותר Bataclan טוב and the לישראל Hyper וז'ואיף? לפן או מלנשון? Le Pen. Le Pen. Mélenchon, c'est un antisémite. Il n'aime pas les juifs, il n'est que pour les arabes. Il n'y a que la Palestine qui sort de sa bouche. בישראל יש מלחמה, לא מפחיד? Je préfère avoir peur en Israël qu'à Paris. It's like I prefer being afraid in Israel than in Paris. קראו לך? ארי. אתה? ארי, גם ארי. Two Aries. אתם מרגישים both שאחרי names are 7 Ari. באוקטובר יש יותר עלייה מצרפת לישראל? Comme la parole s'est libérée, ils se permettent d'attaquer les juifs dans la rue, de les frapper, de les poursuivre, de mettre des croix Yeah, gammées partout. that's like there C'est un gros problème en France. הצבעתם בבחירות שהיה שלשום? לא בחרת? אתה? Non, non. Jews Pour are les getting Juifs de France, attacked j'aurais everywhere voté in Front France. National. RM. אבל אלה פונד נציונל. And everybody is asking, but like, what about like the Le Pen? He was like the father. He was like an anti-Semite. Avant, oui. I was like, Mais yeah, he aujourd'hui, was. So what? Il y a un problème avec le Front Populaire. Ils sont devenus tous antisémites. But with Mélenchon, the c'est Mélenchon, catastrophe. like with the left, they're all Bah, Macron, anti-Semitic. il change tous les And jours de Macron, politique. he just changes Un jour his comme ça, policy un jour every comme day. ça, un One jour day comme like ça, that, one day like Comme ça, that. c'est pas- Can't trust him. הצבעת בבחירות שהיו בצרפת? לא אכפת לי בכלל, like, שכולם יתפוצצו שם, שהיהודים Like, יגיעו. did you vote to the French elections? Like, no, I don't care. Then, as far as I'm concerned, they cannot blow up there. That just the Jews should come here. מי לדעתך טוב יותר ליהודים שנשארו עכשיו בצרפת, לפן או השני מלנשון? שלי לפן שיעבור. Like for me, Le Pen is the כמה best if שנים זה she's לא היה gonna get מובן elected. שיהודי יכול ללכת על Several years ago, it wasn't obvious that a Jew could vote for Le Pen, but now, תאמין לי זה טוב, no. שכולם יבואו לפה. עכשיו הם לא מתביישים בצרפת, אפילו בכל העולם, לא מתביישים להגיד שהם שונאים He את says like they're not היהודים. ashamed in France to say that they hate Jews. They just tell it to you on your face with no shame. כל יום. אבל תגיד, זה It's לא like every עצוב day לך. Jews are getting attacked שיש קהילה מאוד in גדולה France. ומפוארת וחשובה בצרפת. And it's like, don't you think it's הקהילה sad הולכת that ונעלמת. there is such a big community of Jews in France? או שתחיו תקחו And it's מזוודה, like, yeah, מה but עשו, עזבו like את that הכל happened והלכו. already. What about the people מה, from הם מחכים Algeria, שזה right? יקרה? The אבל Algerian מתגעגע Jews, they were בכלל, waiting and waiting until גם one day it בצרפת? was like, you leave your קודם כל זה ערך stuff שלנו, כל here יהודי צריך and להיות פה leave. בארץ. אנחנו חיים כל יום Or that's it for you. עם ניסים And ונפלאות it's פה like, at בארץ. least now you הבן can אדם pack your צריך stuff לקום and leave. ולהגיד You want קודם to כל wait תודה, till the ואתה moment שוקם, there, פותח till you עיניים won't be even ונושם, able וככה to צריך לחשוב פה take your בארץ. property with you. ואהבה אחד לשני. הם פה לא אוכלים, לא כלום. זה So אני לא that's מסכים. life, you know? שם את זה. תפסיק לדבר, אתה עושה כוס Oh, יין? this is just cheese and wine אני אוהב מה meat. שאני עושה, קודם כל לעשות מכל הלב. אני I like בחרתי who פה did he- חביב, פה בארץ. למה הצרפתים שחיים don't בישראל know כל what כך that אוהבים is. ימי חביב? מה יש באיש הזה? קודם כל זה איש יהודי I actually have no שתומך idea who לעם is the שלנו, person who is והוא היה Khabib that he תמיד voted. בא נגד האנשים נגד העם. תגיד, יש עתיד לקהילה היהודית בצרפת? אם זה ממשיך כמו שזה ממשיך like, is ככה, there אני לא a- יודע אם יש עתיד. He's עוד like, I פעם, don't think there is a סבתא future בת for the 83 French קיבלה community. מכות שבוע שעברה, בגלל שעל מה? בגלל An שהיה יהודיה. 83-year-old grandma got מלנשון זה beaten רע מאוד, last לפן week. זה רע מאוד, Why? אבל Because פחות רע she's a ממלנשון. Jewish woman. אתה מסכים עם זה? אני כן. He's like, yeah, what do you think הוא about- תפס מטרת He's מדינת like, ישראל, Melanchthon הוא is רוצה לעשות evil. איקס. He wants המילה to הראשונה שהוא אמר axe בזמן Israel. שהם ניצחו, שצריכים להגיד Like, he בשביל wants to שיש מדינת eliminate פלסטין. Israel and קיים דבר declare the כזה? Palestinian state. הם מסתובבים ברחוב, And we עם know what that כאפיה, means. ואף אחד לא אומר להם למה אתה מסתובב ככה. אבל לנו יהודים, כן, אומרים לנו, למה אתה הולך עם כיפה, Yeah, it's מקללים like אותך, they can walk שאת around הבאים. with a kafia, but היה if פה we סיפור, walk יהודים around היו with a קרובים kippa, לאנשים yarmulke, האלה, you know, וקרה then אסון. they're like, oh, why are you wearing that? Like Jews אני are מקווה not, שזה לא יקרה דבר are כזה. being questioned אנחנו, יש לנו עם, about והיום יש לנו wearing their מדינה, יש לנו גב. אז עם כל מה שקורה עכשיו בצרפת, מה שאנחנו Identification שומעים marks. בתקשורת, מה שאנחנו שומעים מאנשים שם, היהודים שחיים שם, אתה מפרט שאולי יהיה משהו חלילה דומה ל7 באוקטובר גם בצרפת? אם קורה להם משהו ככה בצרפת, הם יחטפו כאפה מטורפת, שיבינו שהם עשו טעות. כמה שנים עוד בארץ? 22 שנים. it's like עזבתי she's כי אני רציתי להיות here for בעיר 22 שקט. years איפה יש, אני יכולה because she wanted ללכת to move to ברחוב a city where she would מפחדת. feel
לפני a 22 big שנות פחדת? chill because she said like what 22 years ago you were afraid, and she was like yeah, I would walk with my sons in the street and I would get attacked. So now I like that's it with France, just Israel. Here I can live and I can walk אני חושבת around שיש אנשים and שאומרים walk down לעצמם, the street. צרפת בעייתי, לא טוב ליהודים היום, אבל וואלה, פה יש מלחמה, עדיף לנו להישאר בצרפת. What do you say about people who say like, but there is war here, isn't it better to be in a place like France? It's like, no, it's better to be in a war. It's like right now, like for example, in the building that her sister is living in France, they drew a Jewish star, and they wrote that Jews are like dogs. So she called the police and she complained about it. And then what the police say? I'm sorry, you're not the first one who are calling. We have thousands and millions of these kind of complaints, and there is nothing to do. It's like, what can you do? It's like nothing, just protect yourself. Good luck. דתי, חרדי, כולם like it's better ביחד. be זה הכי here חשוב שיש. where we can be אני רואה together. מישהו, אני עושה נשיקה לכולם. Like I see, I love the rugby, it's a gentleman sport. she loves rugby for some reason and not football. Well, that's it. Thank you for watching. Like, comment, subscribe. I have a Buy Me Coffee link below if you guys want to support me. It really, really helps. And I'm gonna work on having other platforms where you guys can participate more than just a Buy Me Coffee link. So I'm working on it, okay? Add your suggestions down in the comments, please. I love you all. Well, thanks for watching. See you later.